Okay, so we go for we have network and circuit. Basically, circuit is a specific closed electrical path designed for a particular purpose. What we want to measure, what is the analysis. And network is a broader term that describes interconnection electrical components or devices to perform multiple function. Circuit is lebih spesifik lah, what are the component. But then for the circuit, sometimes kita boleh panggil the network as well. And network also contains all other components juga, macam block diagram juga. Okay, and circuit are building block within network, and network can be composed one or more circuit. When we compile few circuit, it can become one network. Okay, satu circuit, satu specific purpose, op-amp ke, and instrument amplifier ke, the diode rectifier, kita compile all together, it can become network. Okay, so we go for this one is on nodes and branches. Okay, nodes are when we connect two or more electrical component. Okay, example kat sini. Simple circuit with two resistor in series. The connection point between the two resistor is a node. Contohnya, if we have one resistor and one resistor, so this is one node in between resistor. Okay, for branches, segment in a circuit that connect two nodes. Okay, it is circuit consists. Example dia, circuit consisting of a resistor connect to a voltage source. Kita cuba lukis. We have voltage source connect to a resistor. The portions of the circuit containing resistor in part and multiple resistor connected in parallel. So it's like, so ni adalah branches. Yang ni bukan. Yang depan ni je. Branches connect more than two nodes. Connect two nodes lah. Minimum two nodes. Okay, for the branches. Ni nodes, essential nodes. Okay. Alright. Also for this one, how many branches do we have? Nodes dulu lah. How many nodes? Ha? Tengok kat sini. So, how many branches? Kalau nodes connect two or more components. So, kalau nodes satu, one nodes, dua kan? Three, ini two components kan? Four, lagi this one, 5, 6, 7. This is sama. Yang ni sebab dia tak ada components kan? Tapi ni pun sama juga. Oh, okay. This one antara this. Antara yang ni dengan ni. So, kira as satu. Kan? 5. This one. 6. And yang ni pula 7. Boleh? Between at least two components lah. Okay, for branches, more than 2. 1, 2, 3, 4. This is all together. Yang ni
Lepas tu kat sini, in here, kat sini, and then all this one satu. Okay, sebab dia tak ada komponen lain dekat tengah ni, so we consider as one. And for extension node, kat mana ada? Okay, extension node, this one more than 3 branches. So this is 1, 2, 3 kat sini, 3 or more. Okay, this one. Okay, so this is just basic knowledge je. Tapi normally kalau kita sebut, jaranglah kita sebut branches, extension node. Biasanya kita sebut nodes je, meaning that connection in between components. Alright, so this is important. Okay, for this one is on the loop. It is important because this loop we will use untuk buat the KVL and KCL. Okay, that is why this one is important. Tapi the determinations between you kena tahu how to baca the circuits, ada connection ke tak in between the components. Sebab tu tadi kita tengok on the nodes, branches. Okay, branches tu kalau kita nak tengok on the KCL, dia punya current pecahan dia kepada berapa. Okay, alright, for this loop tu meaning that closed path, dia tutup. Tapi please remember, kalau one point connect to ground and another point is also connect to ground, katakanlah kat sini adalah apa-apa components dia, so this one boleh connect together tak? Ground dengan ground. Syuat, ground to ground. Pernah guna the breadboard tak? Saya tak bawa pula breadboard. Pernah guna breadboard tak? Breadboard tu apa benda pula, madam? Donut ke? Breadboard, donut board pun ya juga. PCB tau. Okay, PCB yang kita kena solder kat atas dia, dia ada line-line dia, dia ada lubang lah. Okay, for the breadboard, dia PCB sebenarnya, tetapi it is yang kita boleh cucuk-cucuk and you boleh cabut. You don't have to solder. Dia ada line dalam dia, yang mana putih tu. Cuba Google breadboard. Muksik tahu? Ada yang tak tahu ke? Breadboard dia warna putih, dia ada lubang banyak kat atas dia. So for the breadboard, you have to know how, macam nanti bila nak buat mini project, you akan guna breadboard sajalah. Saya tak wajibkan guna donut board ataupun PCB. Breadboard dia ada size dia, kecil-kecil, besar pun ada. The breadboard, dia ada connection dekat dalam dia. Connection siap-siap dah. So, dia ada one part yang paling atas ataupun paling bawah. Kat tengah tu for the components. Yang paling atas ataupun paling bawah is all the ground. Kan? Atas dengan bawah dia all the ground. Biasanya line-line kat atas ni ada 2 line. Sini pun ada 2 lines juga. Lepas tu kat situ dia macam bahagi. So kat tengah ni ada line-line lagi. And then normally yang paling bawah ni is ground. This one pun sama, ground juga. Ground, kita lukis macam tu. So, if the circuit dua-dua goes to ground, maksudnya kita bolehlah connect. Kan? If we have, let's say, this one goes to ground, this one goes to ground. So, this is sama-sama ground, so kita boleh satu je. Okay? Kalau kat sini ada lagi. So, it is actually closed loop. Even dalam gambar tu dilukis macam ni. Tapi for your understanding, kalau bos pergi ke ground, maksudnya kita boleh connect. Dan it is closed loop. Okay? And bila buat KVL, kalau ada circuit yang hujung tu, dia boleh VCC kat atas. Lepas tu sini pergilah
Okay, bila kita buat KVL, this one consider as connect to ground. Ini dah ground. So if this one connect to ground, boleh sambung tak these two? So you just tarik lah. So it is actually closed loop. Okay. Kalau the VCC, we consider this one connect to ground. Sebab positif mesti pergi somewhere kat mana kan, dia nak flow. Okay. Alright, so this one kita boleh connect together. Okay, so this is for this one, how many loops? How many loops do we have? 3 loops. 1, 2 and 3 loops. Okay. Loop is the closed path. Okay. Now we go for Kirchoff law, the fundamentals of Ohm's law. We have two KCL and KVL. Hari tu in previous class pun kita dah mention sikit on the Kirchoff law. KCL is on current. Okay, current lah. So kita ambil considerations on the current. For KVL, kita ambil considerations on the voltage. Kita pandang dari segi current and voltage. So this is for KCL. Ni yang tadi ni kat bawah dalam kotak kuning. Common sense, all the electrons have to go somewhere. The current that goes in has to come out someplace. Macam ni lah. Maksudnya dia kena close loop. Okay. Macam analogi the air hari tu kan, dia tak boleh nak pusing kalau kita tak sambung pipe naik atas. Okay, this is the same thing here. Alright, so this one, what is important for the KCL is directions for the current, meaning that the arrow tu nak masuk ke nak keluar. Okay, so for here, macam mana nak all the closed path, they mesti equals to 0. For current, KCL and KVL both must equals to 0. So first thing is yang atas ni. Okay, first kita satukan semua yang masuk. I1, I2 and I5. So I1, I2, I5 plus comes in plus. Okay, goes out minus. Opposite direction lah. Okay, and this is important, equal to 0. Lepas tu because equals to 0, barulah kita bawa yang ni pergi sebelah, yang ni pergi sebelah. Okay, basic maths. The sum of current entering a node is equal to sum of current leaving a node. Okay, it must have directions to flow. Okay, go somewhere must have the direction. Alright, so for this one, we have the I total. I total kat sini, this is semua line sini adalah I total. Okay, and meaning that I total equals to, we have kat sini I R1. Sini is I R2. Here is I R3. I R3 sini I sama kan, dia tak ada apa-apa components kat situ. So it is, kalau ada resistor pun still the same because dia tak ada branch, dia tak pecah. Okay, let's say if here ada resistor, so still I R3 juga kan, sebab dia tak ada pecah dah, dia akan lalu laluan yang sama je. Okay, so this is I R3, and this one I yang lalu di sini is, it is not I R2 yang sini ni, this one at this point it is not I R2 because dia keluar macam ni. So yang masuk adalah combinations of this one with this one kan. So this is combination dia.
Okay, and for here sama macam tadi, meaning that yang ini tambah ni dapat this one, I total. Okay, IR1 plus IR2 plus IR3 equals to I total. Sama juga belah bawah. This is same path. So here is IR3. And this one, dia masuk IR2 plus IR3. Ni dia keluar. Yang ni dia masuk balik. Alright. Same goes for here. Yang ni plus with this IR1. Dia jadilah I this one. Equals to I total. Okay. Sini I apa ni? I total. This one pun sama. I total. Boleh? So this is in terms of the current. Tetapi when we want to do for the analysis current ni, kadang-kadang agak susah sikit bila kita nak measure. Okay, let's say this is same node. Saya padam dulu this one. Okay, this is, sekejap, kita padam dululah semua. So now I want to relate with the voltage dekat node yang ada. Saya susah benar nak padam ni. Okay. Alright. So let's say for this one is 6. So here is 6. So if we want to get the current in here, ini adalah let's say V2, ini adalah V7. Yang bawah ni So for IR1 equals to V2 minus V7 over apa? Over R1 lah. V2 yang dekat node 2 ni. Nampak tak? Untuk IR1. For IR2 pula apa? Macam mana nak dapat IR2? V3 minus V6 over R2. For IR3 betul lah, IR3 over R3. Sebab tu saya kata for KCL dia macam susah sikit sebab dia ada nombor atas per dengan resistor bawah. Okay. Tapi there is certain situations kat mana lagi senang kalau nak guna KCL. Okay. Tapi once you dah master dan faham how to apply for KVL, dan lagi senang untuk guna KVL. Okay. So now we go for ni sama je dengan yang atas kan? Sama je. Okay, now we go for KVL. Okay, summations of all the voltage is equals to 0. Okay, so let's say we have V4. In this loop, the KVL is minus V4 plus V1. V1 dekat sini. Plus V2 plus kita ambil V3 lah. Kita lalu yang sini. Okay, V3 equals to 0. Minus ni. Kan yang ni kan dia opposite. Minus. Sebab kita masuk, when we do the KVL, kita masuk kod negatif. Minus V4 plus.
equals to 0. So kita boleh bawa all these thing pergi sebelah sana. Okay, sebab tu V3 equals, okay, this one V3 equals to V5 because it is same node kat sini. Okay, V3 and V5. Okay, sebab tu actually V4 is equals to V1 plus V2 plus V3. Saya kena baikilah notes ni, salah. Okay, dia in one loop voltage source is equal to all the voltage in the components. Okay, kalau sini 10, sini adalah 2, sini berapa? 3 voltage dia. Must be equal semua dekat dalam component. Nampak tak? So this is sebenarnya semua kalau tambah, semua tambah lah ni. Boleh? So minus V4 plus V1 plus V2 plus V3 equals to 0. So minus V4 plus I1 R1 kat sini, I1 R1 in here, okay, plus I2 R2 plus I3 R3. How about the I1, I2 and I3? Sama tak? Tengok kat sini ada note. Kat sini kan putus-putus, meaning that it is one closed loop but then attached with another loop. So it is not in the same value for I1, I2 and I3. If it is stand alone, satu loop je, so dia akan jadi series lah. Since kat sini dia ada lagi path lain kan, so dia tak sama value. So I1, I2 and I3 is not the same value. If it is the same value, then you boleh buat, kalau dia circuit dia macam ni je, so boleh je lah buat satukan minus V4 plus I1, order R tu dalam kurungan semua. Okay, faham tak this one? Any question tak for the KVL? Ya, Kena V4 tu kena tambah V1, V2, V3. yes, Tambah tu dah jadi V4. yes. The voltage in the circuit, mana saya punya ni? Kena 3, 2 tu salah. Betul. Direction dia tu terbalik. Betul kan dekat dalam note? When you do the KVL, this is first equation dia. Minus V4 plus V1 plus V2 plus V3 equals to 0. Okay. Voltage source value dia is equals to voltage ni tambah voltage ni tambah voltage ni. Okay. Okay, so this is steps to do the Kirchoff law. First is determine number of loop. Kena tahu berapa loop. And then kita tengok what are the elements yang ada in the circuit tu lah. Okay, so this is simple one on the KCL. Okay, first loop, second loop, third loop. Okay, all the voltages here is in same value because it is same node. Kan? Sini 6, this one pun 6 juga. Sebab dia tak ada komponen lain kat tengah-tengah tu. This is same node. So kalau sini tarik 6, so sini pun samalah. Okay. Alright. So now macam kita nak tahu
Okay, so now saya nak tukar dia punya direction lah. Saya nak buat this way. Nanti I have to change the notes lah. Tapi actually for the direction ni, dia cuma bagi nilai positif negatif terbalik lah. Okay. Alright. So this one, if we want to get for the IR1 is, IR1 kat mana sini? So IR1 is sini 6 over ni apa, 1K. 6 bahagi 1K. Kat sini is normally 0 lah. Okay, note bawah. Connect to ground macam tu. So we consider that one is 0. Okay. Kalau in the real circuit, when you guna apa tu tadi, breadboard, so the one yang hujung tu kita pergi ke ground. Okay. So 6 tolak bawah ni, note 7 is 0. Ground kan, V equals to 0 kat bawah. 6 tolak 7 equals to 0 over 1K. Okay, 6 tolak 7 over ni dapat 1K. Kalau ikut direction yang dia bagi dekat dalam note ni, 0 tolak 6 over 1K. Boleh? The voltage drop over the resistor. Sama juga untuk IR2 and IR3 lah. Okay. For this one yang ujung ni, dia parallelkan. Cuba parallelkan 2K, 3K and 1K. What are the R total? R total berapa, Muksid? Tolong kira. Dia ada banyak cara tu analyze the circuit sebenarnya. You boleh buat note by note. Lepas tu you boleh kira total semua. Lepas tu tolak all the current flow. Sebab sini dia ada value untuk R total dia tu. Kita tengok dapat tak this value. 1 over 1K plus 1 over 3K plus 1 over 2K. Adiba, what are the value? Value R total? All the resistor tu parallelkan all the resistor. Berapa? Sama dapat Anyone yang tak dapat? Okay, and we have this 6 voltage source. 6 over 545 dapat this value. This value meaning that I yang dekat sini, I yang belum pecah lagi. Okay. Tu satu cara if you want to get for the I total. Another cara is you tambahlah this one, I yang ni, and I this one. IR1 plus IR2 plus IR3. That will be I total. Okay, so dia ada banyak cara. Alright. So now we want to go for the KVL. Ini resistor. Normally resistor dia lukis dalam bentuk yang ZZ tu, tapi dia boleh juga lukis dalam bentuk yang macam ni. So this is resistor for the first circuit. Circuit yang sama je. Okay, so for this circuit, how many loops do they have? 2 loop. So the first loop and the second loop. Okay, so this is all the value yang dia bagi. Okay, so for the first loop, minus V1, kan minus kan, yang tadi ni salah kan? Yang ni kan, nanti saya kena betulkan nota. Yang ni dia confusing. So minus V1 sebab kita masuk kod minus ini.
Okay, minus V1 dia lalu pergi kerja sampai dekat R3. Berhenti beli nasi lemak. Okay, minus VR3. Minus pula. Plus, sorry. Plus. Okay, sebab yang lain tu kita consider kita jumpa plus dulu. Okay, pergi sini. Jangan lalu pas lain. Kita nak balik dekat rumah dia semula. Okay, balik VR1 equals to 0. This is the first one that you need to understand when we want to do the KVL. Okay, first pass. Tak perlu fikir lagi pass sebelah. Okay, baru first one. Okay, so this is untuk second one. Okay, saya nak tunjuk terus untuk for in terms of current. Saya padam dulu Okay, for pass tadi, sini loop 1, here is loop 2. Let's say in the circuit, kalau kita ada saya nak tunjuk in terms of current terus. This is I1, here is I2. So if we want to do the KVL, yang atas ni betul, tapi sekarang ni nak tunjuk in terms of current pula. Okay, minus V1 plus VR3 ni apa? I apa tu? I apa kat situ? Ya ke I1? I1 plus 2. Plus ke apa? I1 dia macam ni. Untuk loop 1, current tu pergi sini. Yang ni pergi sini. I1 minus I2. Direction dia tak sama. Kan? Satu turun, loop 1 dia turun. Loop 2 dia naik. And loop 1 respect to I1. Loop 2 respect to I2. So I yang dekat sini ni sebenarnya I1 minus I2. Betul tak? I yang tengah tu. Okay, dia bukan tambah. Sebab dia sebenarnya I1 adalah ni kita letak IR3. Sebenarnya I1 is equals to IR3 plus I2. Betul tak? I1 equals to IR3 plus I2. I yang sini tambah I ni. Kan? Tu yang dia dapat. I yang di sini adalah, bawa lah yang ni pergi sebelah sini. I1 minus I2. So dia datang daripada konsep yang ni lah. Ni KCL. Okay, nampak tak? Macam mana dia boleh dapat I1 minus I2. Tapi in simple, untuk you buat KVL, tengok direction dia. Satu turun, satu naik. So ini adalah I1 minus I2. Plus, dia ada lagi satu ni, VR1. Okay, I padamkan dulu this one. Okay, plus VR1 is I apa yang dekat VR1? I apa ni? Dia ada sentuh dengan loop lain tak? So it is solely on the I1. Sebab dia tak ada gabung dengan loop lain. Yang R3 tadi, sebelah dia tu ada loop lain. Nampak tak? So yang hujung ni adalah I1 R1 equals to 0. Student selalu tricky dekat yang ni. Selalu tertinggal kat sini. Sebab dia gabung dua loop, ya? Yang mana? Yang I1 tu lah. Darat, sorry. Yes. Thank you. Dah faham lah tu kalau dia nampak tu. Okay, kat sini. Darat R3. Sebab dia sebenarnya voltage ni kan. So voltage ni mesti current dia. Current dia apa? I ni tolak I ni dapat current dia. Kan? Untuk this one, voltage ni. Untuk yang VR1 pula voltage sini. Current dia apa? Current ni je lah.
It is the same colour yang atas. Sama macam yang loop tadi tu, I total. Dia nak masuk balik. Boleh? Kat sini lah yang tricky sikit. Okay, so let's do for the second loop pula. Yang first loop okay? Okay, for second loop. Okay, for second loop sekejap saya tukar pen ke saya padam? Okay, kita tukar pen lah color hijau. Okay, for second loop yang ni, pergi sini, pergi sini, pergi sini, dia balik sini. Dia tak pergi dah dekat R1. Second loop sahaja. Okay, so minus V2, sebab dia masuk kod minus kan, minus V2 plus plus VR2 dulu sebenarnya. Tak apalah. Plus VR2 plus VR3 equals to 0. Ni kan? Loop 2 sahaja. Only for loop 2. Okay. So, minus V2 plus this one. I apa tu? I2. I2 R2 plus kita tulis R dululah, R3 kurungan I apa? I2 minus I1. Yes, equals to, yes. Why that one is I2 minus I1? Kenapa? Sebab ni. Sebab reflect tu loop 2. So loop 2 kita ambil I2 minus I sebelah dia. Tuan rumah tolak rumah jiran. Okay, dia beri kesan kalau kita ambil dua-dua I1 minus I2, dia akan bagi value yang berbeza. Okay, and then once you dah ada dua ni, equation 1, equation 2, then boleh solve lah guna simultaneous equation. Kan? Potong-potong, darab-darab. Senang tak kalau buat cara ni? Sebab basic math simultaneous equation semua orang tahu. Kan? Boleh? So this is basic concept for KVL. Banyak guna kalau you faham this one, akan jadi easier for you lah for electric circuit. Boleh? Any question on this KVL? Okay. Ni tak ada apa. Mana lagi senang, nak guna KVL ke nak guna cara yang macam ni? Tapi ni sebenarnya bila kita nak solve tu lebih kurang je. Tapi once you dah faham this one, buat dua equation, dah dapat equation 1, equation 2, boleh samakan dia punya boleh ubah pula dia punya variables. Susun variable dia kena susun betul-betul. Sama juga bila kita buat A, B tu. Kan? Dia variable dia kena susun. So normally kita buat macam ni lah. R darab dengan I1 tambah dengan another R, I2. Ni kena kembang-kembangkan equals to 0 for equation. Equals to the V. Alah. Equals to V. Contohnya. For equation 1. And then equation 2 pun sama, susun macam ni juga. Tapi value dia akan berbeza lah ni, the constant value. Equation 2. Normally kita susun macam ni. It will be easier for you. Sebab nanti bila kita akan buat 1 tolak 2. Lepas tu bolehlah potong yang mana. Contohnya kalau ini adalah 10, so boleh potong. Kan? So tinggallah I2 saja. Once dah dapat I2, substitute balik dalam equation. Simple maths. Kan? Dia tak ada. Sebab tu kalau tanya saya nak pergi jawab test untuk micropin ni, boleh bawa quiz. Boleh bawa toyol. Saya kata tak ada toyol sebenarnya. Dia tak ada specific formula. Once you dah understand on this concept for KVL, dia tak ada specific formula. Sebab datang circuit ni, equation dia macam ni. Circuit lain, equation dia lain. Kan? Betul tak? Depends on how many components yang ada dekat dalam the circuit. Tapi once you dah faham to apply for this KVL,
boleh lah buat. Dia tak ada formula. Tapi to get on the understanding, then you need to understand the concept dulu. Betul tak? Okay? Alright. So this one I just skip. Kalau you guys nak tengok nanti, you boleh tengok lah on this one. Okay. So now can we do dah ada 2 equation 1 and 2. Boleh tak you guys siapkan? Dapatkan the value. Kan value dia nak cari apa? Oh, nak cari current lah. Okay, get me the value of I1 and I2 by using these 2 equation tadi. Equation sekejap, saya tanda dengan color ni apa? Oh. Allahu Akbar. Sorry. Okay, equation, use this equation with this equation. Masukkan the value, get me the answer for I1 and I2. Siapa dah dapat, boleh bagi tahu jawapan, nanti kita check sama-sama. Guna value yang dia bagi tu kan, V1 15, V2 7 tu. Masa tulis equation ni, kalau nak masukkan terus value pun boleh. Contohnya minus V2 tu tolak, jadikan minus 7 terus. Okay, so we have 2 equation. Equation 1, equation 2. Okay, anyone get the answer for I1 and I2?
Anyone? Ha? Tak nampak? Macam mana nak buat? Ni dah dapat belum? Siapa nama? Hazim. Hazim ke Haziq? Haziq. Okay, what are the value? I1 Berapa? 0.75. 0.75. I2 1.4. 1.4 ampere. Sama, yang lain sama tak? Sama ke? Macam lain sikit dengan saya punya ni. Berapa? Yang pakai spek ni berapa? Tudung putih? Saya dapat I1 0.84. 0.84. Itu dapat 1.02, yes. Okay. So yang ni okay. And then lagi satu I adalah I yang kat tengah ni. IR3. Okay, IR3 berapa? Dia kena hati-hati bila kembangkan tu. Tulis je satu-satu, tak perlu nak congak awal-awal. And bila nak substitute tu pun substitute juga one by one. Tulis je the whole equation pun tak apa. Okay, so IR3 will be saya tak bawa pemadam lah pula. Macam mana kita nak padam ni? Next step macam mana? Sekejap Okay, once dah dapat equation 1, equation 2 ni, saya padam dulu kat sini. Siapa yang tersangkut sampai apa yang saya tulis ni je? Ada yang tersangkut sampai equation 1, equation 2? Yang lain? Plug in the value, Moksid. Masukkan semua value dia, V1, V2, R1. Semua value yang ada kita masukkan. Okay, so once dah dapat, equation 1 is equals to I1. Ni equation 1. R3 plus R1 is 10 plus 20. Value dia kan? Ikut value dia tu lah. R3 R1. Okay, minus yang kita tak tahu I2. R3 is 10 equals to V1 15. Okay, so dia jadi I1 30 I1
minus 10I2 equals to 15. So equation 1. Yang ni for equation 2, minus I1 R3 is R3 berapa? 10 plus I2 R2 plus R3 15 kan? 5 campur 10 equals to V2 7. So kembangkanlah mana yang boleh kembang tadi. Minus 10 I1 plus 15 I2 equals to 7. Ni equation 2. So kita boleh buat 1 minus equation 1 minus, sebab kita nak potong ni. Ni straight away you boleh pakai calculator. Kan? Yang dua simultaneous equation tu. Okay, kalau tak pakai calculator, kalau nak main potong-potong, 1 tolak 3 equation 2. Betul tak? Betul tak Fatihah? Sebab kita nak potong kan? Jadi tolak 30 I1 tolak 10 I2 equals to 15. Tolak ni tak ada tolak ni. Sorry. Ni tak ada. Okay, minus 30 I1 plus 45 I2 equals to 21. Betul tak? Darab 3 lah. Lepas tu kita boleh potong yang ni, tinggallah yang lain tu. Itu tambah je. Mana? Kita tak tolak, kita tambah. Sebab 30. Oh, kita tambah. Macam tu. Okey. Yang lain tu? Okey. Dia sebenarnya tekan calculator pun dah okey. Tak perlu buat simultaneous equation ni pun tak apa. Dia tak ada, dia bukan matematik punya subject. So you just from the equation 1 and 2 you can straight away use your calculator. Okey, dapat tak? Okey, Muksik boleh? Dia gabungkan with the maths. So konsep untuk electric circuit sampai sini je tadi. Sampai sini. So yang bawah ni konsep maths lah. Basic maths. Simultaneous equation tu. Dua equation pakai calculator yang tekan untuk cari masukkan A, B, C. Kan? Okay, kalau tak ingat cara nak guna cari A, B, C, tolong tengok YouTube ke kat mana-mana ke, because benda tu you akan carry the knowledge. Bila sekarang ni dalam normally dekat dalam micro P ni kita hanya pakai 2 atau 3 equation. If it is simultaneous 3 equations pun boleh pakai the calculator. Okay, tetapi yang penting is you kena susun supaya dia punya ni samalah. Nak masukkan calculator, masukkan yang ni kan, I1, I2 constant, I1, I2 constant. So tak boleh dia punya susunan tu tak sama. Nanti you confuse bila masukkan dalam calculator. Okay, alright. So boleh, jawapan dia adalah berapa tadi Fatihah? Fatihah lah pula. I1 equals to 0.8, I2 1 point, I3 I3, I1 minus I2. Ya? Mana nak tahu I3 tu tolak 1 tolak 2 ke 2 tolak 1? I1 tolak I2 ke I2 tolak 1? Sebab kita tengok position current source dia. Voltage source. So voltage dia daripada sini. Okay, so dia turun. Tetapi bila kira ni dapat apa value dia? Negatif? 0.2 0.18 sebenarnya. Okay, please biasakan diri untuk tulis at least 3 titik perpuluhan. Okay, dalam kelas ni tak apalah, tapi kalau dalam test tulis sampai 3 titik perpuluhan. Okay. Okay, so sekarang ni siapa yang tanya tadi yang pakai West Handsome ni? Siapa nama? Izwan. Okay, so Izwan tanya macam mana nak tahu
Izwan ke apa? Rezwan. Rezwan. Okay. Rezwan tahu tanya macam mana nak tahu the directions. So now we get negative. Sebab kita buat I1 minus I2. So first kita assume dia I1 minus I2, kita assume dia ke bawah. Tetapi dapat negatif, so it is actually naik. Tu je polarity dia. Okay? Boleh? So kalau ada yang tulis 0.2 pun betul juga. Alright? Boleh? This is very important. Kenapa lama sangat saya explain on this one? This is very important. Okay. So sekejap saya nak tengok banyak lagi ke kita punya slide. Current divider, voltage divider and also on Thevenin. Okay, lagi 3 ni kita masuk next class lah. Boleh? Lama sangat duduk dekat KVL ni. Apa je kita belajar hari ni? Okay, apa yang kita belajar hari ni? Lepas tu